Eu venci cada una das discussões tive com minha esposa. E exatamente por isso que estou sentado em uma casa silenciosa hoje. Ouvindo o fantasma de uma mulher que não se importa, mas estou na sala. Tenho 53 anos. Nos últimos 14 meses, vivi em museu de casamento. Manica está lá. Ela ainda cozinha. Ainda dorme no lado esquerdo da cama. Ainda pendura o casaco no terceiro gancho perto porta. Mas a mulher com quem vi que se há 28 anos desapareceu de fato. Ela não foi embora no meio da noite com uma mala. Ela não gritou, nem quebrou pratos. Ela simplesmente parou de tentar ser compreendida por homem que valorizava fato correto e cima de coração ferido. Olhando para trás, a roça foi tão lenta que a confundi com estabilidade. Sou homem de lógica. Trabalho com dados, com sistemas, com coisas que têm uma resposta certa e uma errada. Levei isso para dentro de casa como uma arma, que eu pensava ser uma ferramenta. Quando Monica vinha a mim, com os olhos brilhando pela frustração de dia difícil ou pela magoa, eu não oferecia ombro, eu oferecia uma coração. Eu dizia a ela, porque ela estava exagerando. Eu apontava as três falhas lógicas em sua resposta emocional. Eu fornecia a perspectiva correta. E quando ela eventualmente ficava quieta, eu me encostava na cadeira, satisfeito por ter resolvido o problema. Eu achava que o silêncio era concordância. Eu era arrogante demais para perceber que o silêncio era, na verdade, o som de uma porta sendo trancada por dentro. Nosso filho Guilherme tem 24 anos agora. Ele parou de ver para o jantar de domingo há cerca de 2 anos. Na pouca, eu disse a Manica que ele estava apenas ocupado com a carreira, que rapazes precisam de espaço. Eu tinha uma explicação lógica para a ausência dele, assim como tinha uma explicação para tudo. Mas me lembrou da última vez que ele ficou mais tarde. Estávamos sentados no patio. Manica falava sobre o quanto sentia falta do antigo barro, do jeito que a luz baixa nas árvores no outono. Eu a interrompi. Disse ela que a luz não baixa nas árvores de forma diferente lá do que aqui. E que, estatisticamente, o barro antigo tinha menos áreas verdes de qualquer maneira. Eu estava certo. Eu estava factual e demonstravelmente correto. Guilherme olhou para mim, depois para mim, e não disse uma palavra. Ele viu a luz morrer nos olhos dela, uma luz que eu estava ocupado de me medindo para realmente enxergar. Ele não voltou para uma refeição desde então. Ele liga para ela claro. Eles conversam em voz baixa. Quando estou no outro cômodo. Mas quando eu atendo a extensão ou entro na sala, a conversa muda. Para o clima ou a troca de óleo do carro. Sou o rei do meu castelo, mas sou o único que não conhece a linguagem secreta falada nos corredores. O tic-tac de relacionamento moribundo não faz som alto. E o som de uma cadeira sendo passada silenciosamente. E o som de uma porta fazendo o clique. Durante anos, pensei que éramos o casal estável entre nossos amigos. Sem escândalos, sem brigas escritos na garagem. Enquanto nossos vizinhos se divorciavam e brigavam pela custódia. Manica e eu estávamos bem. Mas bem, e uma palavra perigosa para um homem de 53 anos que acha que está ganhando. E amento que esconde o fato de que a pessoa sentada em sua frente bixu de vervoca como parceiro. E como que a vilo como juiz. E ninguém quer compartilhar a alma como juiz.
Els apenas quieren dar a juiz informax sufficientes para evitar uma sentença. Lembro-me de uma terça-feira de noite, talvez 6 anos atrás. Estava chovendo e Manica estava me cantando sobre sono. Algo vivido e estranho sobre o pai dela. Que falou quando ela tinha 19 anos. Ela estava emocionada. A voz tremendo levemente enquanto buscava o significado daquilo. Esperei que ela terminasse, não para confortá-la, mas para analisar. Disse ela que os sonhos são apenas a maneira do cérebro organizar os detritos subconscientes. E que a aparição do pai dela era provavelmente resultado da aproximação do aniversário da morte dele. Misturada com o lanchitar de noite que ela havia comido. Expliquei a biologia do sono REM. Eu estava certo, claro. Cientificamente, eu fui preciso. Ela me olhou por longo tempo como uma poeta na mesa, e intuou a retiro lentamente. Ela não discutiu. Eu era frio. Ela apenas disse, "Você provavelmente está certo, Ricardo", e foi levar a Luca. Senti-me ali sentindo que tinha ajudado. Senti-me inteligente. Senti-me como pilar de forca. Não percebi que tinha acabado de desmontar uma ponte, que ela passou 20 minutos tentando construir em minha direção. Agora, o silêncio é pesado. Tem peso que torna difícil respirar às vezes. Eu has 53 anos. Você comica de perceber que a segunda metade da sua vida será muito mais curta que a primeira. Você comica a olhar para a pessoa ao seu lado e se perguntar como estará lá, para assegurar sua mão quando as luzes começaram a piscar. Olho para a Manica agora e vejo uma estranha que sabe como eu tomo meu café. Ela conhece minha agenda. Ela conhece minha camisa favorita. Mas ela não me conhece seus sonhos. Ela não me diz quando está triste. Ela nem me diz mais quando estou errado. Por perceber que estar certo é a única coisa que eu tenho. E ela decidiu me deixar ficar com isso, mesmo que signifique que eu não tenho mais nada. Existe tipo específico de solidão. Que isso existe uma casa compartilhada por duas pessoas que param de se falar. Não é o silêncio de uma sala vazia. É o silêncio de uma sala cheia de coisas que você deveria estar dizendo, mas que não tem mais permissão para preferir. Meses, Manica e eu funcionamos como dois satélites na mesma órbita, perfeitamente sincronizados em nossas rotinas, mas a anos-luz de distância e essência. Ela acorda às 6h30, uco o clique da chaleira, uco o selo da porta da geladeira abrir e fechar. Quando entro na cozinha, meu café já está no balcão, fumegando ao lado de pequeno pedaço de papel. O papel é a nossa nova realidade. Lista as compras de que precisamos. O dia em que o encantador vira o lembrete de que o seguro está vencendo. E eficiente. E lógico. E exatamente o que passei 20 anos exigindo dela. Eu costumava dizer, Manica, não me conte uma história sobre o supermercado. Apenas diga o que precisamos. Seja concisa. Eu queria eficiência em vez de conexão. E agora eu a tenho. Tenho a esposa mais concisa do mundo. Eu daria cada centavo que ganhei para ouvi-la-me contar uma história sem sentido de 20 minutos sobre uma mulher que vai ou não. Mercado e que lembrou de sua avó. Mas essas histórias foram as primeiras coisas que ela parou de compartilhar. Ela percebeu que eu só ouvia em busca dos erros em sua narrativa. Então parou de fornecer a narrativa por completo.
O tic-tac do nosso casamento, entro em uma nova phase, há cerca de 3 meses. Era o nosso 28º aniversário. Geralmente, eu sou o único que se lembra das datas, não por romantismo, mas por me orgulho da minha memória. Eu havia feito uma reserva no restaurante Franks no centro. Tinha comprado relógio, uma peça de maquinaria linda e precisa. Quando o entreguei ela, passei 10 minutos explicando o artesanato, o movimento, porque aquele modelo específico era superior aos outros em sua fixa de preço. Eu estava certo sobre a qualidade do presente. Manica olho para o relógio. Depois para mim, ela não sorriu. Ela nem sequer o colocou no pulso. Apenas disse, "É muito preciso, Ricardo. Obrigada." Foi o momento em que senti a temperatura da sala quer. Ela não queria precisar. Ela queria que eu soubesse que ela usasse a mesma pulseira de prata arranjada há 15 anos, por Swami e do seu leito de morte. Ela queria que eu notasse a pessoa, não o produto. Mas eu estava ocupado demais sendo consumidor de fotos para ser cuidador de sentimentos. Naquela noite, no jantar, sentimos frente ao outro e, pela primeira vez, não consegui encontrar uma única coisa para corrigir. Não havia nada para debater. O silêncio era tão pesado que eu podia senti-lo no peito. Uma pressão física. Percebi intuo que minha dominância intelectual, finalmente, havia vencido. Eu havia silenciado minha oponente. Mas não tinha percebido que, em casamento, quando uma pessoa vence, ambas perdem. Guilherme ligou naquela noite. Eu não ligo para a casa, ligo para o celular dela. Eu podia ouvi-la rindo no outro cômodo. Som tão raro, que parecia que fantasma havia entrado na casa. Era som livre genuíno. Era o som da Manica, antes de ela conhecer a minha lógica. Fiquei no corredor, a meio caminho entre a cozinha e o quarto. Ouvindo a conversar com nosso filho sobre coisas que eu não tinha permissão de saber. Eles falavam sobre a nova namorada dele, sobre uma viagem que estavam planejando, sobre uma vida que acontece fora das paredes do meu mundo correto. Sentiam surdo do meu antigo eu? Quis entrar e dizer eles que os planos de viagem eram ineficientes, que a rota que ela estava fazendo era mais longa do que precisava ser. Eu tinha o mapa na minha cabeça. Tinha os fotos, mas parei. Minha mão pairou sobre a máquina da porta. Pela primeira vez na vida, senti uma onda de vergonha tão intensa que minhas pernas fraquearam. Percebi que, se eu entrasse ali, o riso pararia. Eu era o extintor de alegria. Eu era o homem que trocou a felicidade da família pela satisfação de ser a pessoa mais inteligente da sala. Fiquei no corredor, prisioneiro de minha própria criação. E que a casa ficou em silêncio novamente. A pressão está aumentando agora. Não é apenas o silêncio, e o peso físico do arrependimento. Me pego olhando fotos antigas, fotos dos nossos primeiros 5 anos. Em cada imagem, Manica está inclinada para mim. O corpo dela está angulado em minha direção. Amor. Geralmente tocando meu braço ou meu ombro. Nas fotos dos últimos 5 anos, ela está ereta. Seus braços estão cruzados. Há uma lacuna visível entre nós. Alguns centímetros de ar que bem poderiam ser o Grand Canyon. Tenho 53 anos e começo a perceber que passei a vida construindo uma fortaleza de verdade que se tornou minha própria fela. Olho para atrás.
Da mesa de jantar, agora e veo o relógio, correndo no modo, como ela checa o telefone. No modo como olha para a porta, no modo como parece estar contando os minutos, e poder ir para a cama, e ficar sozinha com seus pensamentos. O único lugar. O não posso corrigi-la. O tic-tac de minha vida, como que sor como passes se afastando. Na última terça-feira, encontrei full heado de pequeno complexo de apartamentos perto, a costa, na ilha da Casina. Não estava escondido, mas também não estava em destaque. Estava apenas lá, enenhado entre uma conta de luz e panfleto. De supermercado. Aos 53 anos, voca percebe que o para sempre, e encontrado que exige renovação constante, e eu havia esquecido de assinar a papelada por mais de uma década. Olhei para o folheto, de uma unidade de quarto. Moderna, simples e senti pico gelado de adrenalina. Não era uma discussão para a qual ela estava se preparando. Era uma saída. E a pior parte era que eu não conseguia encontrar uma razão lógica para dizer que ela estava errada em querer aquilo. Algumas noites depois, uma tempestade passou pela nossa cidade. A energia acabou por volta das 21 horas, mergulhando a casa M. Uma escuridão tão absoluta que parecia que as paredes haviam desaparecido. Encontrei Manica na sala, acendendo algumas velas que ela guarda para emergências. Na luz ambar tremulosante, ela parecia a garota que conchei na biblioteca da Universidade há 30 anos. As sombras suavizavam as linhas de seu rosto linas. Que eu sabia que minha própria teimosia ajudara a esculpir. Por momento, o silêncio não foi pesado. Foi apenas silencioso. Ela me entregou uma vela e nossos dedos se tocaram. Ela não se afastou imediatamente. Só me lembra aquele verão. Nas montanhas, ela se chorou. Sua voz estava fina, desacostumada a falar no escuro. Quando o carro quebrou e tivemos que esperar pelo guincho na chuva, senti uma onda de esperança tão forte que meu peito doeu. Eu me lembrava daquela noite. Tínhamos rido e perder o fáligo, todos sob único cobertor fino, sonhando como a vida que iríamos construir. Eu me lembro, eu disse, como a voz embargada. Comamos aqueles biscoitos velhos e conversamos sobre o nome do nosso primeiro filho. Ela sorriu em tuo. Sorriso real suave que chegou aos olhos. Parecia que uma ponte estava sendo pixada. Sobre o abismo que passei anos cavando. Senti que finalmente poderia atravessar. Senti que poderia conservar isso. Mas o fantasma do homem que foi por 28 anos não me deixou apenas permanecer no momento. Na verdade, eu disse, as palavras sendo antes que eu pudesse contá-las, não foi guincho. Foi fazendeiro local com trader. E ainda não estava chovendo. A umidade e que estava em 90%, o que fazia parecer chuva. Lembra? Eu verifiquei o barómetro no meu relógio. O sorriso não apenas sumiu. Ele desapareceu. Foi como se eu tivesse soprado a vela. Entre nós. A mão dela recuou para dentro das mangas do suéter. A ponte não apenas se retraiu. Ela desmoronou na água escura meixo. Ela não ficou brava. Ela não me disse que não importava que tipo de veículo era. Ela apenas assentiu lentamente, seu rosto tornando-se uma máscara de indiferença educada novamente. Certo, ela disse baixinho. Voce está certo, Ricardo, como sempre. Ela se levantou e foi à janela, observando a chuva,
chuva de verdade agora, escorrendo pelo vidro. A falsa esperança que eu sentira momentos antes, transformou-se em peso amargo, e de chumbo no meu estômago. Eu vira a porta se abrir, apenas uma fresta, e eu será minha exatidão, para bacla com forca. Eu quis estender a mão, segura-la pelos ombros, e dizer que o fazendeiro e o trader não importavam, que apenas o riso importava. Mas o silêncio havia retornado, e desta vez estava reforçado com ATO. Percebi então que minha necessidade de estar certo era reflexo, uma donca que se tornar mais importante para mim do que o amor que compartilho minha cama por metade de minha vida. Eu tinha 53 anos, e estava percebendo que ser o homem mais inteligente. Uma sala escura, e apenas mais uma maneira de estar sozinho. Na manhã seguinte, energia voltou, mas a atmosfera na casa havia mudado. Manica estava arrumando uma pequena mala. Ela fazia isso com eficiência, sem nenhum drama. Vou ficar com minha irmã por algumas semanas, disse ela, sem olhar para mim, enquanto dobrava uma blusa. Ela precisa de ajuda com o jardim. A irmã dela mora a 4 horas de distância, e tem o jardim mais impecável da província. Nós dois sabíamos que era uma mentira. Nós dois sabíamos que ela estava testando o ar de uma vida, onde ninguém corrigiria sua memória de uma noite. Linda. Fiquei parado na porta, com a boca aberta, para ela uma razão lógica de por que a irmã dela, na verdade, não precisava de ajuda, porque o momento era ruim para a nossa agenda compartilhada. Mas, pela primeira vez na vida, engoli os fatos. Fiquei em silêncio, porque finalmente entendi que, se eu vencesse essa discussão, estaria assistindo a ir embora para sempre. O som do carro de Manica saindo da garagem foi a coisa mais alta que ouvi em 28 anos. Não foi rugido nem era. Foi apenas o ranger do cascolo e o zumbido, sumindo do motor, mágico pelo corredor vazio como tiro. Fiquei parado, junto à porta da frente, com a mão ainda apoiada no batente, sentindo o vácuo repentino e frio de casa. Tenho 50. E 3 anos e, pela primeira vez na minha vida adulta, estava sozinho em um espaço que era tecnicamente perfeito. Todas as luzes estavam apagadas. Todas as contas estavam arquivadas. O termostato estava ajustado para a temperatura mais eficiente. Eu havia criado o ambiente pelo qual sempre argumentei, e ele parecia uma tumba. Nos 3 primeiros dias meu cerebro tentou me prodigar com as antigas ferramentas. Sentei-me à mesa da cozinha com meu laptop, olhando o calendário. Disse a mim mesmo que, estatisticamente, casamentos em nossa fase costumam passar por períodos de reavaliação. Pesquisei a duração média de uma separação temporária. Eu estava procurando nero, fato, dado que me dissesse quando o silêncio terminaria. Eu queria estar certo sobre a volta dela. Mas os dedos não se importavam com a minha. Solido. A cozinha permanecia impecável, porque não havia ninguém para cozinhar. O cesto de roupa suja permanecia vazio, porque eu estava usando o mesmo sudor há 3 dias seguidos. A eficiência que eu tanto prezava era agora me espelho, refletindo minha própria insignificância. Sem a desordem de Manica, suas xícaras de chá pela metade, suas pilhas de livros, su hábito de deixar as portas dos armários entreabertas. Não havia mais vida no ambiente no quarto dia.
Ligue para o Guilherme. E não queria. Mas o silencio havia se tornado peso físico no meu peito. Quando ela tando, houve uma longa pausa. E consegue ouvir os sons da cidade ao fundo. Sirens, pessoas conversando, o pulsar de mundo que ainda estava se movendo. Ela está na TI clara, pai, disse ela antes mesmo que eu pudesse perguntar. A voz dele não era de raiva. Era. Pior. Estava exausta. Eu sei, eu disse. Eu sou. Queria ver se voca queria ver gente. Eu poderia grelar aqueles bifes que voca gosta. Verifique a previsão do tempo. A noite vai ser limpa. Eu estava usando mis fatos novamente, tentando construir uma gaiola de lógica para atraí-lo de volta. Não posso, pai, respondeu Guilherme. E, honestamente, mesmo se pudesse, acho que não quero. Toda vez que voei, parece que estou em tribunal. Voca não pergunta como eu estou. Voca me diz como eu deveria estar. Voca não uva mami. Voca e interroga. Eu te amo, mas não consigo respirar nessa casa. Senti o sangue ferver do meu rosto. Eu eso estava tentando ajudar vocês dois, sejarai. Eu eso queria que as coisas estivessem certas. Não, pai, disse Guilherme, e pude ouvir tristeza seu fálago. Voca queria estar certo. Existe uma diferença. A mami não precisava da professor. Ela precisava de marido. E eu não precisava de consultor. Eu precisava de pai. Me liga quando voca descobrir como ser apenas o Ricardo. E não o homem que sabe tudo. A ligação caiu. Sentei-me na sala escura, como o telefone ainda pressionado no ouvido. O tic-tac do relógio não era mais apenas sobre a manica. Era sobre o legado que eu estava dixando. Eu tinha 53 anos, e tinha conseguido, com meus argumentos, chegar a uma vida vazia. Venci todos os debates, mas perdi o público. Comecei a caminhar pela casa, olhando realmente para as coisas pela primeira vez. Vi o quadro no corredor que Monica havia comprado há 5 anos. Lembrei-me de ter dito a ela que estava caro de mim, e que a composição era tecnicamente falha porque a linha do horizonte não estava centralizada. Ela parou de falar sobre a arte depois disso. Vi o jardim pela janela, as roseiras que insisti. Empedar de uma certa maneira porque o manual dizia assim. ELAS estavam florescendo, tecnicamente. Mas Monica parou de se sentar no banco perto delas, porque eu sempre a lembrava de que ela estava sentada incordiamente para sua postura. Para o nosso quarto. O lado dela no armário estava meio vazio, mas não eram as roupas que me faziam falta. Era o perfume dela, algo floral e suave, que eu costumava dizer ser quimicamente desnecessário, quando ela o passava antes de dormir. Deitei-me no lado dela da cama e percebi que o colchão era mais macio ali. Ela estava dormindo sobre desnível nas molas nos e nunca havia reclamado. Provavelmente porque sabia que eu apenas explicaria a física de porque ela estava errada sobre o desconforto. Puxei o travesseiro dela contra o peito e, pela primeira vez em décadas, não tive uma explicação lógica para as lágrimas que começaram a cair. Eu não estava correndo, porque ela tinha ido embora. Eu estava correndo porque eu tinha saído como expulso. Uma frase correta por vez. Eu tinha 53 anos e estava finalmente percebendo que um coração não se importa com a verdade. Ele só se importa em ser acolhido.
Uma semana de silencio em uma casa, que costumava ser lar, faz algo comamente de homo. Os 53 anos, vai me falando com as paredes. Não porque esta vez perdendo a sanidade, mas porque estava desesperado para ouvir uma voz humana que não fosse filtrada por uma tela de televisão ou podcast. Passei horas sentado na cozinha, encarando a cadeira vazia onde Manica costumava se sentar. Percebi que minha vida tinha sido uma série de transações bem-sucedidas e conexões fracassadas. Eu tinha vencido a casa, vencido ao plano de aposentadoria e vencido cada debate que tivemos. Mas estava sentado nas despojos de uma guerra que me dixu como o único sobrevivente. Tic-tac do relógio passou de metáfora a sensical. Física. Cada vez que eu olhava para o relógio de pêndulo no corredor, aquilo que eu fiz questão de nivelar pessoalmente porque não confiava no olho do entregador. O som rítmico parecia uma contagem regressiva. Tarde demais. Decidi que não podia mais ficar na fortaleza que eu mesmo criei. Não liguei. Sabia que ela não atenderia. Não mandei mensagem. Não queria dar a ela uma tela para se esconder. Simplesmente entrei no carro e dirigi as 4 horas à casa da irmã dela, Clara. Não levei nada comigo além da pesada e sufocante percepção de que eu era o problema. Quando parei em frente à casa de Clara, as vi no jardim. Manica estava ajoelhada na terra, com as mãos sujas de solo, rindo de algo que Clara dissera. Ela parecia vibrante. O grisalho em seu cabelo parecia reflexos partidos ao sol. Vez de sinal de envelhecimento. Fiquei no carro por longo tempo, observando-a pelo para-brisa. Foi então que me ocorreu uma percepção silenciosa que, parecia soco no estômago. Ela não estava apenas longe de mim. Ela estava livre. De mim. Livre do homem que corrige sua postura, suas memórias e seus sonhos. Por momento, quase reachei e voltei para a casa. Senti-me intruso em uma vida que estava melhor sem mim. Mas o medo do silêncio na minha casa era mais forte que a minha vergonha. Saí do carro. Manica me veio primeiro. O riso não apenas parou, ela evaporou. Ela se levantou, limpando a terra. Dos jolos, su rosto retornando aquela máscara de indiferença educada que eu passara a detestar, porque eu mesmo a construí. Ricardo, disse ela, apenas meu nome, sem pergunta, sem satacol. Eu true a correspondência. Eu disse. E era uma mentira. As cartas estavam no balcão da cozinha, em casa. Eu estava recorrendo a lógica, a motivo para estar ali. Senti o antigo reflexo surgir, a necessidade de justificar minha presença com fato prático. Mas então olhei para os olhos dela e vai exaustado. Não o exaustado de dia longo, mas exaustado de 28 anos, sendo informada de que estava incorreta. Não, voca não true, disse ela baixinho. Voca não esquece coisas assim, Ricardo. Voca e preciso de mim para isso. Senti o impulso de discutir, de dizer que devia ter dixado no carro, de encontrar uma maneira de estar, certo, sobre minha mentira. Mas parei, respirei o ar com cairo de sal. Voca tem razão, eu disse. Eu não true correspondência. Eu sou, não consigo mais ficar naquela casa. Clara entrou, deixando-nos sozinhos no jardim. Pela primeira vez na vida, não liderei a conversa. Esperei,
Caminhamos lentamente, diricao, pequeno banco com vista para agua. Ira uma tarde linda. Manica upon tu para passaro mergulhando nas ondas. Aquil trintaris caspico. Dis ella. Els migram milhers de kilometros. Meu cerebro gritu comigo. Sabiacu. Now ira trintaris caspico. Amarcaquo na esa. Estava irada para esta poca do eno. Era provavelmente uma gavota comum. Conseguia per o formato do bico. Tinham livro sobre aves costieiras em casa. Poderia explicar. Os pedros migratórios. Poderia estar tão certo naquele momento. Poderia mostrar a ela o quanto sabia. Olhe para o passaro. Depois olhe para ela. O rosto dela estava expectante, minúsculo brilho de esperança nas olhos. Esperança de que apenas vis a beleza do mergulho, em vez da classificação do animal. Passaro lindo. Disse. Meu coração martelava contra as costelas. Parecia que estava lutando fisicamente contra uma parte de mim mesmo. Adoro o jeito que ele tinha água. Ela soltou suspiro, que parecia estar guardando há anos. Sentou-se no banco do tapenes no lugar, a seu lado. Ficamos sentados. Silêncio por 20 minutos. Sem fatos, sem debates, sem correcus. Foi o momento mais íntimo que compartilhamos em uma década. Senti como se estivesse aprendendo a andar novamente. Senti que, talvez, se conseguisse apenas manter minha boca fechada, poderia encontrar o caminho de volta para o coração dela. Esperança era todo che tu fez meus olhos ardam. Pensei, isso, estou magando. Vamos ficar bem. Mas, enquanto estávamos ali, ela começou a falar sobre uma lembrança, uma viagem que fizemos às montanhas quando Guilherme tinha 6 anos. Ela falou sobre como tinha covido por 3 dias e tínhamos jogado jogos de tabuleiro perto da lareira. Lembra como éramos felizes? Ela perguntou. Mesmo como telhado visando bem em cima da mesa de jantar? O telhado não visou. Disse. Suavemente, as palavras sendo antes que pudesse matá-las. Era apenas condensaca do fogo Helena. Verifiquei as telas depois. Estavam perfeitamente intactas. O silêncio que se seguiu não foi pacífico. Foi lembrete frio e cortante, de que 28 anos de habito não podem ser apagados por 20 minutos de esforço. Manica não. Fico brava. Ela não discutiu. Apenas se levantou e olhou para a água. Você está certo, Ricardo? Disse ela, com a voz soando oca novamente. Você está sempre certo. Acho que preciso entrar agora. Clara está fazendo chá. Ela se afastou. Fiquei no banco. Homem que sabia tudo sobre condensacar. E nada sobre a mulher que estava escorregando por entre seus dedos. Tinha 53 anos. E percebi que saber a verdade era substituto. Muito pobre para ser amado. Dirigi de volta para casa. Naquela noite, em silêncio tão espesso, que parecia que estava debaixo qua. A jornada de 4 horas foi borrada de luzes da rodovia, e o back rítmico das nus sobre as juntas dado da cor de estrada. No passado, teria calculado minha eficiência de combustível e a hora exata de chegada o minuto. Esta noite, nem olhei para o painel. Apenas dirigi. Continuava vendo o rosto de Manica, no jardim. O jeito que a luz morera em seus olhos no momento em que abria boca para corrigi-la. Troquei uma vida inteira de calor
compartilado pela satisfactoria, decir aquel que sabia, sabra es sabra. Telas de telhado ha 20 anos. Quando entrei novamente em nossa casa, pareço que entrava em uma tumba. Não acendi as luzes. Sentei-me na poltrona da sala e observei as sombras se moveram pelo chão enquanto a lua subia. Tenho 50. E 3 anos e, pela primeira vez, senti o peso total dos anos. Pensei nas milhares de pequenas discussões que venci. A vez que a corrigi sobre a data do casamento da prima dela. A vez que expliquei porque o jeito dela de arrumar a máquina de lavar, Luca, era ineficiente. A vez que provei como mapa que ela tinha pegado entrada errada no caminho para funeral. Cada vitória era tijolo na parede que eu construí ao meu redor. Eu era o rei de reino perfeitamente construído, perfeitamente preciso e perfeitamente solitário. 2 dias depois, Manica voltou. Ouvi o carro dela, e meu coração fez algo que não fazia há anos. Soltou uma batida, não por lógica, mas por uma esperança bruta e aterrorizante. Ela não veio para a cozinha, foi direto para o quarto. Eu a segui e fiquei parado na porta. Ela estava arrumando o restante de suas coisas. Não apenas uma mala desta vez, mas caixas. O folheto, antes que desapareça, estava em cima do criado mudo. Ela havia circulado uma data no mês seguinte. Manica, eu disse. Minha voz estava rouca, desacostumada. Ela parou, com uma pilha de sudas nos braços. Não olhou para cima. Eu não aguento mais o silêncio, Ricardo. E não aguento o barulho de ser corrigida, cada vez que eu respiro. Estou cansada de ser uma luna na minha própria casa. Eu tenho 1000 fotos prontos. Poderia ter dito a ela que se mudar agora era financeiramente irresponsável, dadas as taxas de juros HUA. Poderia ter apontado que o quarto de hóspedes da irmã dela era tecnicamente pequeno demais para todas aquelas caixas. Poderia ter argumentado que tínhamos 28 anos de patrimônio neste casamento que não deveriam ser desperdigados. Mas olhei para o modo como os ombros dela estiveram caídos, o modo como ela parece estar se preparando para o meu próximo ponto racial, e senti-me ideio repentino e violento pelo homem que eu tinha sido. Vou que tem razão, eu disse. Ela congolou. Lentamente, olhou para mim, como os olhos semicerrados, como se procurasse uma armadilha. O que vou que disse? Vou que tem razão, repeti. As palavras parecem pesadas, como pedras sendo arrancadas da minha garganta. Sobretudo, o telhado vazio. O pássaro era 33 cáspico. A luz baixa nas árvores de forma diferente no bairro antigo. E, acima de tudo, vou que tinha razão que eu não ouvia. E eu estava tão ocupado defendendo meu ego que esqueci de defender nosso amor. Ela não soltou os sudas. Não correu para os meus braços. Isso não é filme. Ela apenas ficou ali, com os olhos se enchendo de lágrimas. Faz tanto tempo, Ricardo, susurrou ela. Não sei se quer sei como falar com vocação, ficar esperando pelo golpe. Eu sei, eu disse. Dei passo para dentro do quarto, mas mantive distância suficiente para dar espaço a ela. E se vou que precisar ir, se essa for a única maneira de conseguir respirar de novo, então vou que deve ir. Não vou discutir com Boca. Não sobre isso. Não sobre nada. Nunca mais. Ela se sentou na beira da cama,
como suitors ainda no colo. Ficamos ali por longo tempo. O tic-tac do relógio no corredor continuava mais. Pela primeira vez, eu não estava contando os segundos. Estava apenas sentindo a passagem do tempo. Manica não desfez as malas naquele dia. Mas também não as colocou no carro. Ela ficou para o jantar. Comemos em silêncio, que era diferente. Não era o silêncio da amor. Era o silêncio de uma clareira. Após uma tempestade. Tenho 53 anos. Manica ainda está na casa, por enquanto. Não estamos concertados. Voca não concerta 28 anos de eroção emocional, com pedido de desculpas. Estamos sem jeito. Estamos cautelosos. Às vezes sinto o antigo impulso de querer a subir pela garganta como ácido, e tenho que morder fisicamente a língua. Eight sangrar. Mas entro olho para ela, e lembro que prefiro estar errado, e taila ao meu lado, do que estar certo e estar sozinho. Aprendi que a verdade mais importante em casamento não é fato, uma data ou uma prova lógica. A única verdade que importa é a pessoa parada à sua frente, su ou Ricardo. Eu estava certo sobre tudo, e quase perdi a única coisa que era real. Se Voca está ouvindo isso e se pega, preparando su próximo contra-argumento, enquanto su parceiro desabafa o coração. Apenas Dexos estar errados. Dexos fatos para lá. Porque assim que eles pararam de falar com Voca, não importara o quão certo Voca estava. Voca já perdeu. Olhando para trás em minha vida, percebo que o orgulho e cobertor muito frio. Para se cobrir. Gastemos tanta energia tentando vencer em nossos relacionamentos, escuchando que estamos no mesmo time. Quando silenciamos as pessoas que amamos com nossa lógica, não estamos sendo inteligentes. Estamos sendo pequenos. Se Voca estivis no meu lugar, parado naquele corredor vazio, sabendo que sua necessidade de estar certo foi o motivo pelo qual sua casa ficou silenciosa. Voca teria coragem de admitir que estava errado sobre tudo o que importava?